wonderful experience to see that satellite. Thank you, sir, to give. Sir, thank you, sir, to give me a wonderful opportunity to see the satellite. Sir, just a second, 1 second, sir. Sir, all these days in Dindigul, all the public people and all our students and even myself, we used to check the timing for train, flight, and the first time we have checked the timing for satellite, and we waited for the satellite. So it is really the opportunity to be with it, and we are proud to be assembled here along with you, sir. Thank you so much. Thank you. I have for 23 years. I have never worked in satellite. This is the first time I am hearing. For your kind information, very shortly I am going to install an antenna for satellite is concerned. It will be open to our school hands. They can use it whenever they find time. Very shortly it will be implemented. And one more thing, I request you all, please convey this message. This is a pure science. You are supposed to inform your classmates, friends, what is happening in this ham station is concerned. Then you have to explain in your own style. See, this is going to be very useful hobby in coming years. Maybe in the span of 10 years, there are changes for the satellite, number of satellites, so who knows, you may get a job opportunity also in this related to this subject. Satellite let us see. ஒரு காட்டில் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு
and one popcorn or a bucket வாங்கினீங்கன்னா 300 rupees. Pardon? I'm coming. One by one I'm coming. See, just to the antenna itself, which is going to cost you about 750 rupees. Is it affordable? It's affordable, very well. Even our parents are paying extra, whether they will help you or not. If you tell them, I want to make an antenna, whether they will support or not. They will support, isn't it? Yes. My son, my daughter, she is going to do some useful thing. Okay. Second thing is, on the radio receiver, I always come in a systematic way. Second thing is radio receiver. On radio receiver, that is called a transceiver. The black color radio now, I know it's there. Sound on the it is called radio transceiver. Most probably you all may have to buy because most of you have taken hand radio license. If a hand radio license if you don't have the radio with you, what is the fun? What is the point in it? How many of you have cleared your hand radio exams? I just want to see. Hand radio exam. Half to complete or full? Very good. Yes. So nearly about 15 to 20. Right. Now, at some point in time, you may have to buy your transceiver. Without a transceiver, that is a transmitter and receiver and antenna, you cannot do hand. You cannot pursue your hobby. If you want to talk to somebody, you have to have. You are going to buy, isn't it? And you know how much that radio is going to cost? You know how much that radio is going to cost, the transceiver? It's about 3,800 rupees. Okay, the new one. I recently got 2 more has arrived to my home also. Yesterday I was coming in the train. My security called said 2 more radios are come to you. Okay, I have many radios in my home. So now 3,800 rupees you can have. Another one, the normal type of radio have you seen? So till what time the session? Till what time? Okay. Very nice. So this is also one receiver. This is called a receiver and the radio is called transceiver. So what is the difference between the receiver and transceiver? Any answers? Why are keep it back? Very good answer, very clear answer. I think these are over. Okay, good. Transceiver means transmitter and the receiver, and this is only a receiver. Okay, and this is going to cost you roughly about 3,500. But what is the difference between that radio and this one? That transceiver and this? Yes. Who's that? Who gave that? Thank you. Good. This needs a computer. This is called software defined radio, SDR. If some of you are interested, make a note immediately. Sorry. If some of you are interested, please make a note immediately. It's called SDR, software defined radio. Okay, that means it needs a computer. Without a computer, this cannot work. But the transceivers don't need any computer. And it can transmit and it can receive. But here, it can only receive. But there is a great advantage in this. It can receive very wide coverage of frequency. That cannot receive that much of frequency. Okay, so likewise, you have so many differences between these two. But this does not need any license. For example, if some of the teachers who have not taken the hand radio exam, if you want to receive this, you can make antenna, no license is required. You can receive, you can track any satellite using software, no license is required. But if you want to buy the radios, the transceiver, you need a license. So, for example, if somebody is not interested, just for the name sake I am telling, if somebody is not interested to become a radio man and you don't want to buy the transceiver, still you can buy this. No license is required for this. You can
the website called RTL SDR, and there they have the website. There is a store. You can make an online purchase. You are going to get, if you buy from their website, it's about 3,500, maybe for 3,200 to 3,300 rupees. But eBay, Amazon also sell this, but it will be 5,500, 6,000. Same thing. And many times you will get duplicate. You go to the website and buy it. But with this, children, I am telling you, you can learn many things in electronics, particularly in the area of communication. So that is the one thing. If some of you are also interested, you can buy this. And now, third thing is it all the time that you have to go do this exercise in the surface of a political mark? Is it practical? If you want to receive a signal from another satellite, okay, but what we did, we went out to the terrace. Okay, many questions. Why we went to terrace? Experience. Get a clear view. There is no any obstructions. Okay, that is the reason we chose that place. Ground level this building would have blocked it, and this was going low elevation, 37 degrees, 90 degree, 0 degree, 45 degree, 37 is here. Because the satellite came from 0, it went 37 degrees and went like this. Okay, so 37 degrees killer the buildings will upset. That is the reason we chose we will go to the terrace, and it was a clear sight. That's the reason we got a beautiful image and no obstructions, isn't it? So we got a good image. So your antenna should not have any obstructions. Okay, so antenna can be two types. One is a pointing antenna, which will go along with the satellite track. It's called tracking system. Otherwise, it becomes little expensive. Okay, if you want to have the tracking system. But there will be advantages and there will be disadvantages also. See, what will be the advantage with the tracking system? The Yagi antenna, how many elements you saw? 3 elements. And another one antenna you had, for telescopic beam type of antenna, that is called a dipole antenna. And this Yagi is also basically dipole, but it is a directional antenna. Okay, see now why I brought two types of antennas, just to show you how different antennas can pick up signals. Even this antenna can also pick up the signals. So this is the antenna which
No, of course, this is about the weather only. But there are other satellites, but where you can listen, you can get the telemetry signal. Telemetry na enna, every satellite will have engineering parameters. So satellite get the various systems in it. You will have solar panels, you have battery, you have engines, and you have computer, and so many systems. Because the system parameters, for example, for battery, and the battery voltage and the current and the temperature and satellite மேலே பறந்துட்டு போது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இந்த சேட்டலைட்டோடைய டேட்டா டெலிமெட்ரின்ற ஒரு சேனலில் வரும். அதை கூட ரிசீவ் பண்ணலாம். அது வந்து எந்த மாதிரி வரும்? யூ வில் ஹேவ் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ். பேட்டரி வோல்டேஜ் உள்ள இருக்கு, இந்த சிஸ்டம் ஆன் இருக்கா, ஆஃப் இருக்கா, எவ்ரிதிங். ஓகே, இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ரூமில் ஒரு பெரிய மிமிக் ஆகிட்டாங்க, ஒரு கண்ட்ரோல் ரயில்வே ட்ராக்லாம் போய் எந்த ட்ரெயின் எங்கே போயிட்டு இருக்கு. எவ்ரிதிங் யூ கேன் சி. தட் இஸ் கால்ட் தி சிஸ்டம் இன்ஜினியரிங். அந்த சிஸ்டம் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் பார்க்கலாம். அண்ட் தேர் ஆர் சம் அமெச்சர் ரேடியோ சேட்டலைட்ஸ். ஆப் ரேடியோவில் நிறைய சேட்டலைட்ஸ். இப்போ அந்த சேட்டலைட்ஸ் இந்த என்ன கேட்கலாம்? இப்போ இது வந்து எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட் வந்து எர்த் அப்சர்வேஷன், எர்த்தோட இமேஜ். அண்ட் சில சேட்டலைட்லேருந்து டெலிமெட்ரின்னு சொல்லுவேன், இன்ஜினியரிங் பேராமீட்டர்ஸ். இப்போ ஹேண்ட் ரேடியோ பார்க்குறது சேட்டலைட்ஸ் இருக்கு. நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் கதையில் 3 வருஷத்துல ஒரு 7-8 பேர் சேர்ந்து ஒரு சேட்டலைட் நடத்தாங்க ஆஸ்திரேலியா. அது எதுக்காக? அதோடைய படம் யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கம்யூனிகேஷன்? இப்போ ஹேண்டோட ஒரு ஹேண்ட் சேட்டலைட் போயிட்டு வேலைன்னா வாட் யூ வில் ஹியர், whether images or photos or audio, voice கேட்கும். யார் பேசியிருக்காங்க அவங்களுக்கு கேட்குங்க. So that means using these satellites, what you can hear voice of ants and telemetry from some satellites. And if this satellite is a ham radio satellite, this is not a ham radio satellite. This is Earth observation. Correct? Earth observation satellite, Dnu Smbm. இப்போ weather prediction, weather satellite, GPS satellites. So நிறைய satellites இருக்கு. Okay. So in the shortest time I can give only this much information. There is so much you can learn. Okay. So much you can learn. இப்போ இதை வந்து நீங்க இந்த ஏஜ், இப்போ நாங்கள் வந்து இஸ்ரோவில் வந்து அந்த சேர்ந்து எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு இதை பற்றி பேசணும்னா அது ஒரு பெரிய பெருமை. இட்ஸ் நாட் அச்சீவ்மெண்ட். ஏன்னா we are supposed to learn about that and we have to work on it. But you should be doing 8th standard, 9th standard, எந்தெந்த கிளாஸில் சொல்றீங்க? 7th standard, 7th? Very good. See, a 7th standard child doing this is achievement. Isn't it? இப்போ நாளைக்கு வேறு ஏதோ ஒரு இன்டர்ஸ்கூல் காம்படிஷன் சயின்ஸ் பேர் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதில் ஒரு ஸ்டால் போட்டுட்டு தேர்ந்தெடுக்க ஃபஸ்ட்டு அண்ட் யூ ஆர் டூயிங் ட்ராக்கிங் த சேட்டலைட். தட் வில் பி சம்திங் amazing. A 7th standard child can be free of you. Going and participating in a district level or a state level science competition and showcasing them. Come, I am going to show you the satellites going to space that way. எல்லாம் பண்ணிட்டு இதை காமிச்சீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. 7th standard, 8th standard. This is all. Okay. And now, how is this image? The image எப்படி இருக்கு? Is it downloaded from internet? No, sir. Or whether I downloaded from my system? No, sir. It is the one which is transmitted by a satellite. ஒரு அமெரிக்கன் சேட்டலைட் weighing about 4.5 tons, 4 tons of satellite. அத்தனை கனமான சேட்டலைட் ஒரு 800 kilometers உயரத்தில் பறந்துட்டு அண்ட் எவ்வளோ வெலாசிட்டி நான் சொல்லலை, 7.6 approximately 7.4, 7.5 seconds kilometers per second. 10 seconds count பண்ணதுக்குள்ள the satellite will have traveled about 75 kilometers per second. Just imagine at that velocity these satellites are traveling, and when they travel it scans the earth. Another thing part of it, you have a mechanism, it spans about 3000 kilometers. It scans the earth, and as it scans line by line, it's scanning and dumping the signal.
Okay, and real time we have received it. So இப்போ சேட்டலைட் ஒரு 800 கிலோமீட்டர் இருக்கும்போது அந்த சேட்டலைட் அங்கிருந்து எவ்வளவு பாகத்தை பார்க்க முடியும் உலகத்தோடைய பாகத்தை 360 டிகிரி. ஓகே, இப்போ நீங்க ஸ்பேஸ்ல போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உலகத்தோடைய எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் அந்த உலகத்தோடைய சர்ஃபேஸை பார்க்க முடியும்? Maximum 50%. Maximum one can see 50% of the globe. We cannot see the full globe anywhere, even sun. Surya எவ்வளவு பாகத்தை பார்த்துட்டு இல்லையா? So satellites altitude because 800 kilometers, 400 kilometers you cannot see the half the globe. And ஒரு white ring மாதிரி காமிச்ச satellite பார்த்தீங்கன்னா. So from this altitude, maximum the satellites in the lower part of the satellites, 400 to 1600, can see anywhere from 4 to 7% of the Earth's surface. 4 to 7% of the Earth's surface. And satellite வந்து நீங்க விதவிதமா நீங்க ஒரு கற்பனை பண்ணிக்கலாம். You assume the satellite will be a torch. ஒரு torch light னு assume பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு டார்ச் லைட் அந்த சர்க்கிள் ஃபோக்கஸ் பண்ணா அது எந்த ஷேப்ல இருக்கும்? அந்த ஓகே, நவ இதே டார்ச் நான் யோசிச்சுட்டேன். இது சர்க்கிள் சிக்க வரவங்க என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கு. உங்களை தான் பார்க்க முடியும். இப்போ அவர் இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அந்த கேமரா அங்கே பார்க்காது. பிகாஸ் இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் த ஃபீல்டு. அண்ட் இஃப் ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஃபோக்கஸ் இட் ஹி ஹஸ் டு டர்ன் இட், இஸ்ன்ட் இட்? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்வைக்கு ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கு. அந்த சேட்டலைட்டுக்கும் அந்த ஆல்டிடியூட்லேருந்து ஒரு வியூ இருக்கு. ஸோ அந்த சேட்டலைட் வந்து இட்ஸ் மூவிங். அந்த மூவ் ஆகிட்டு போது அந்த சர்க்கிள் உள்ள யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து சிக்னல்ஸை ரிசீவ் பண்ண முடியும். இப்போ இதே வந்து இந்த சேட்டலைட்டை ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போனீங்கன்னா how much you can see? Half the globe you can see. That is what the geostationary satellites. Geostationary satellite by எந்த altitude எல்லாம் I told, did I tell you? Distance சொல்லல, over the equator சொல்லல. At what altitude? Polar, geostationary, over the equator. I think I haven't told you. See, there is a orbit called geostationary orbit where we make the satellite go over the equator, not on the pole, over the equator at a distance of 36,000 kilometers. You know? 36,000 kilometers. To be very precise, 35,786.
Okay. So 36,000 kilometers. There is 400 kilometers, there is 800 kilometers, there is 36,000 kilometers. இப்போ இந்த ஆல்டிடியூடு பெருசாக அதிகமாக சேட்டலைட் வந்து ஒரு பெரிய வட்டப்பாதையில் போகும். Isn't it? It's a very big circle. இப்போ ரோட்டில் போகிறோம், சந்த முனையில் இருக்கிறது ஒரு சின்ன சர்க்கிள், பெரிய ஒரு மெயின் ரோடு போகிறோம் பெரிய சர்க்கிள், இன்னும் ஒரு பெரிய சிட்டியில் போகிறோம் பெரிய சர்க்கிள். அந்த சர்க்கிளை சுற்றி வர டைம் கம்மியாக எடுக்குமா ஜாஸ்தியாக இருக்கும்? சர்க்கிள் பெருசாக இருந்தால் நிறைய நேரம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த சேட்டலைட் வந்து பூமியை வந்து 36,000 கிலோமீட்டர் வட்டப்பாதையில் சுற்றணும்னா how much time it will take? Less time or more time? Compared to one which goes 400 kilometers. 400 kilometers சுற்றுது நிறைய தடவை ரன் பண்ணிடும் இல்லையா? இது வந்து it will take more time. So these geostationary satellites, we see that it takes 1 day to go around the Earth. You know? 1 day to make one rotation. That means one orbit or a time, you know, 1 day. And this is the significance of geostationary orbit. அதாவது பூமியிலிருந்து இந்த சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணும்போது equator மேலே it will just go like this, and the satellite will also take 24 hours to make one rotation. And how much time we take to make one rotation? 24 hours. So now satellite is also taking 24 hours. I am also taking 24 hours. Now we are synchronized. So what is the relative motion, relative velocity between the satellite and me? Who says that? Zero. Yes. Okay. What's the price? Over like that? No. That's a very correct word. The relative motion. The relative motion between the observer on the ground and the satellite is zero. The relative velocity and relative motion are zero because that is also moving. I am also moving. I am moving with one certain rotational velocity. That is also moving. If I am in the 40 km speed of the and she also has the same. What is the relative motion between two of us? Zero. And both of us, how we appear to each other? We appear to be stationary. We appear to be stationary. Appear, but we are not stationary. We both are traveling in the same direction with same velocity. Isn't it? So if she maintains 40 kilometers, I am also maintaining 40 kilometers, and if we are maintaining in the same direction, we both appear to be stationary. But are not basically able. Isn't it? That is how we walk. Morning walk. The relative motion and relative velocity is zero. That is what happening with the satellite, geostationary satellite. If in the geostationary satellite, for example, you all have a DTH connection with the other video. Clear? Then TV is a video. Then you have a TV and other. Okay, now you tell me, what is this antenna doing on the terrace? Signals from where? Which satellite? Who said? Very good. You want something? Already got it. Yes, he is right. He is receiving the signal from a geostationary satellite. He is so specific, very clear. Okay. He needs a nice. Thank you. So, the satellite, now you tell me
whether the satellite is moving or not. Anybody telling the satellite is not moving? No, my question is whether the satellite stationary is or not. Satellite is moving. The satellite is moving, and we are also moving. Isn't it? So that is the reason the satellite appears to be stationary. Because the low orbit satellite, I told you, at what velocity, critical velocity it travels, what is it? 7.6 kilometers per second. Typically 7.5 kilometers. Now, the geostationary satellite, the people in the satellite as you know, the satellite is called geostationary satellite. And the satellite will go into the water path kilometers equal to the going over the equator. It is also taking 24 hours, 24 hours, and I am also taking 24 hours. The both of you will be clear? Is it clear? That is the reason you are sitting on this part. The satellite is also taking 2 hours. And what type that will be doing? It is about 3.2 kilometers. So today evening when you look at it, you should try to recollect all this. Okay? The satellite and the satellite and the satellite geostationary and the satellite move ஆயிட்டு எவ்வளவு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்குது இப்பதான் நான் சொல்றேன் 3.2 kilo that's what you are confusing. Low orbit satellite around 7.5 kilometers and geostationary satellite half a day session is attend one minute to go to share something. அப்பா தெரியுமா இது வந்து ஒரு சேட்டலைட்டை பார்த்துட்டு சேட்டலைட் மூவ் ஆகிட்டு மூவ் ஆகிட்டு அந்த சேட்டலைட் வந்து 3.2 கிலோமீட்டர் சிட்டிக்கு அவங்க பார்ப்போம் 5 சிட்டிக்கு 5 செகண்ட் 15 கிலோமீட்டர் போயிருக்காங்க. ஸோ அப்போ அவங்களும் ஒரு சந்தோஷப்படுவாங்க. ஓகே என்னோட குழந்தை நீங்கள் ஒரு செஷன் அட்டன் பண்ணிட்டு லேர்ன் சம்திங் isn't it? I can connect that. Okay, now. Before. Actually, you know that where the satellite is moving on the same time, then we can also receive the signals at any time. So maybe an interrupted on the when we are interrupted. Oh, sir, the satellite is moving, sir. The 24/7 we should get the signal from the satellite is moving on the same time. But you are not getting? No, sir, we are different because it is equal and it's moving away. So we are not. Which one is moving? That means you are not following it. I very clearly told that is called low orbit satellite and this is geostationary satellite. That satellite will move. That satellite will move, but the satellite will not move away from us though it is moving. I clearly explained why it is, isn't it? No, you got it up. We are not using that satellite, lower orbit satellite for communication. Okay, now, if you are using lower orbit satellites like the Nova or other satellites for communication, what will happen? Your antenna also has to move. Is it possible if your antenna keeps moving from people get terrestrial antenna, if a satellite move out, your antenna will move out, it's very complex system. You can do it, very complex, isn't it? If a satellite was there, sometimes it goes down. So in 15-16 minutes after we lost the satellite, isn't it? Satellite went on the other side, Indian Ocean, and it went outside. கீழே போயிடுச்சு பூமிக்கு அந்த பக்கம். இப்போ அதுலேருந்து என்ன அர்த்தம் ஆகுது? சூரியன் 6 மணிக்கு மேலே சூரியன் மறைஞ்ச பிறகு என்ன அர்த்தம்? சூரியன் இல்லைன்னு அர்த்தமா? இல்லை, வாட் இஸ் இட்? 6 மணிக்கு ஆச்சு, சூரிய வெளிச்சம் இல்லை, என்ன சொல்ல முடியும்? சூரியன் காணாத போயிடுச்சு சொல்லுவோம். சூரியன் நம்மளை விட்டுட்டு போயிருக்கு, ஆனால் சூரியன் இருக்கா இல்லையா? எங்கே இருக்கு?
எங்கேயோ ஒரு இடத்துல யாருக்கும் இருக்குது இல்லையா? எக்ஸாக்ட்லி தட் இஸ் வாட். இப்போ சேட்டலைட் ஆல்சோ நம்மளை விட்டு இங்கே போன பிறகு சேட்டலைட் இஸ் நாட் தேர்னு சொல்ல முடியாது. சேட்டலைட் இஸ் தேர் ஃபார் சம்மன் சம்வேர், இஸ்ன்ட் இட்? சூரியனும் அதே மாதிரி தானே. இப்போ சூரியன் 6 மணிக்கு மறைஞ்சிருச்சு, நான் ஒரு 8:27 நைட் கேட்குறேன் சூரியன் எங்கே இருக்குது, வாட் வில் பி யுவர் ஆன்சர்? சூரியன் எங்கே இருக்கு? பட் ப்ரிசைஸாக ஒரு டைம் சொல்ல முடியுமா எங்கே இருக்குது? Why not? Doing calculation you can tell. If you know at what rate the sun is moving, if you know that you can calculate at that. That is what the software is doing. The satellite code predictions are every சொல்லுது, it computes at sensible, isn't it? So like that. How you imagine if you are using this kind of a satellite which is moving like this and here, you cannot use it for communication purpose, particularly for TV alarm. For TV alarm வேணும்னா என்ன சேட்டலைட் எந்த ஆப்ஜெக்ட் வரும்? ஜியோஸ்டேஷனரி சேட்டலைட் தான். ஒருவேளை ஜியோஸ்டேஷனரி சேட்டலைட் இப்படி மூவ் ஆகுற மாதிரி இருந்தானா என்ன ஆகும்? ஆண்டனாவும் மூவ் ஆகணும். அப்போ என்ன ஆகும்? வீட்டில் உங்கள் அப்பா அம்மா சீரியல் கோலம் ஏதோ நினைக்கிறேன் இன்னும் ஓடுதா, அதை உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நீங்கள் குழந்தைங்க என்ன பண்ணோம்? மாடி மேலே உட்காந்துக்கிட்டு டிவி இந்த ஆண்டனாவை மாற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? இஸ் இட் பாசிபிள்? ஸோ அவங்க வந்து ஹாப்பியாக உட்காந்து பார்ப்பாங்க சீரியல், நீங்கள்லாம் ஆண்டனாவை மாற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க. இஸ் இட் பாசிபிள்? ப்ராக்டிகபிள்? இல்லை இல்லை. தட் இஸ் த ரீசன் we are going for geostationary, where the satellite and the person move together. ஓகே, நம்ம 2 பேரும் மூவ் ஆகுது, நம்ம 2 பேருக்கும் தெரியாதுன்னா 2 பேரும் மூவ் ஆகிடும். ஓகே, that is the concept. We are not using the lower orbit satellite for communication. இப்போ we have told one answer. You can assume satellite as a torch in the world. You assume like a torch. ரெண்டாவது வந்து you can assume the satellite like ஒரு paint brush னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு paint brush, you dip the brush in the paint and earth is moving. இப்போ வந்து you are giving one stroke. ஓகே, அதாவது ஒரு பெயிண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துட்டு நார்த் போர்லேருந்து சவுத் போர், சவுத் போர்லேருந்து நார்த் போர், ஒரு பெயிண்ட் போட்டு ஒரு ஸ்ட்ரோக் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு மேன் ஒரு ஸ்ட்ரோக் கொடுத்துருக்கு. இப்போ earth is rotating. இப்போ earth rotate ஆக ஒரு பெயிண்ட் ப்ரஷ் வச்சுருக்காங்கன்னா என்ன ஆகும்? That means earth move ஆகிட்டு இல்லையா? earth move ஆகிட்டு இந்த பெயிண்ட் பண்ணுறீங்க. நெக்ஸ்ட் 50 டிகிரிஸ் யார் சொல்லுது இந்த மார்னிங்? 1 ஹவருக்கு 50 டிகிரிஸ் earth ஷிஃப்ட் ஆகும். 1 ஹவருக்கு earth இப்படி ஷிஃப்ட் ஆச்சு. மறுபடியும் ஒரு பெயிண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரோக் கொடுத்தீங்க. ஸோ எத்தனாவது ஸ்ட்ரோக் கொடுத்தீங்க? 2. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஹவருக்கும் earth 50 டிகிரிஸ் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்குன்னா மொத்தம் எத்தனை ஸ்ட்ரோக் கொடுக்குதுமா? 24 ஸ்ட்ரோக்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க? earth ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? நார்த் போர்லேருந்து சவுத் போர்லேருந்து எல்லா பாகத்துக்கும் earth பெயிண்ட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்பிட்டை எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? ஃபுல் வெதருக்கு, ஸ்பையிங், மெக்கனைசர்ஸ், ஸ்ட்ராட்டஜிக் மிலிட்ரி அப்ளிகேஷன்ஸ், ஓகே, earth அப்சர்வேஷன், இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட். Now that is the reason we use the satellite for polar orbit. போல்ஸ் மேலே போச்சுன்னா இப்படி போயிட்டு இது பாட்டுக்கு இப்படி போயிட்டு நியூட்டன்ஸ் லா பிரகாரம் சேட்டலைட்டுக்கு தெரியாது. அதுக்கு வந்து வெறும் இப்படி போகிறது தான் அது பாடு, பட் பூமி உள்ள சுற்றிட்டு இருக்குது. ஸோ இது என்னென்னா ஒரு பெயிண்ட் ப்ரஷ், ஒரு ஸ்ப்ரே கன் மாதிரி இஸ் ஸ்ப்ரேயிங் and earth is moving. So after certain orbit you have painted the entire globe. அப்போ இந்த மாதிரியான ஆர்பிட்டை எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? குளோபல் அப்ளிகேஷன். இதுக்கு குளோபல் அப்ளிகேஷன். இப்போ இதே பெயிண்ட் ப்ரஷ்ஷை நான் போல்ஸ் மேலே போகவில்லை, வெறும் ஒரு ஈக்குவேட்டர் மேலே இப்படி வச்சுக்கிறேன் ஸ்ப்ரேக்கர், இப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கேன். earth வந்து இப்படி இப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ எங்கே ஸ்ப்ரே பண்ணுறீங்க, எங்கே பெயிண்ட் பண்ணுறீங்க? ஒன்லி த எக்வட்டோரியல் பெல்ட் இல்லையா? இப்போ இது ஒரு அப்ளிகேஷன். இப்போ நான் ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் சேட்டலைட் எதுக்கும் எனக்கு வந்து என் சேட்டலைட் வந்து நார்த் போல் சவுத் போல் எல்லாம் போய் டைம் வேஸ்ட் பண்ண நான் விருப்பப்பட்டேன். எனக்கு வந்து வெறும் ஈக்குவேட்டர் ஒண்டி நான் வாட்ச் பண்ணணும். ஈக்குவேட்டர்னா ஒரு பெல்ட், ஓகே, ஈக்குவேட்டர் பெல்ட்.
இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், சேட்டலைட்டை போர்ட்ஸ் மேலே அனுப்பணுமா ஈக்குவேட்டர் மேலே அனுப்பணும், ஈக்குவேட்டர் இல்லையா? ஸோ நம்ம ஈக்குவேட்டர் மேலே அனுப்பும்போது உங்கள் சேட்டலைட் என்ன பண்ணுது, இந்த பக்கம் இப்போ சேட்டலைட்டை இப்படியும் போக வைக்கலாம், இப்படியும் போக வைக்கலாம் இல்லையா? சரி, நம்மளோட சேட்டலைட் நான் எந்த பக்கம் தான் போக வைக்கலாம், ஆனால் இட் ஷுட் மேக் சம் சென்ஸ். எர்த் ரொட்டேஷன் காலையில் சொன்னீங்க சில பேர் வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் போகுது, இப்போ இதே டைரெக்ஷனில் ஒரு சேட்டலைட் அனுப்பணும். அந்த மாதிரி அனுப்பிச்சா வாட் வி கால் ப்ரோக்ரேட். ஆப்போசிட்டில் அனுப்பிச்சா இப்போ ஒரு வேளை சேட்டலைட் வந்து ஆப்போசிட்டில் போகுது, இட்ஸ் கால் ரெட்ரோக்ரேட். ப்ரோக்ரேட், ரெட்ரோக்ரேட். See, you are going to learn all this. இதெல்லாம் வந்து some of the tracking centers we are using this. See, if you learn this slangs and this terminology in the definitions எல்லாம் கற்றுட்டீங்கன்னா you are also space scientist. ஒரு ஸ்பேஸ் சயின்ஸை பற்றி யார் என்ன பேசிட்டு இருக்காங்களோ அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். So now you all got it, some basic ideas. So interesting after the half day session, you learned something. Okay. Now I am seeing all smile in your faces. So morning learning போட்டு நம்ம கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க. Was it interesting or not? Yes. Now, honestly சொல்லுங்க. Honestly, how many of you are really interested to continue this? இல்லை இது வந்து வேறுக்காக இல்லை, there will be someone who are not interested. So why? Because இல்லை இது எங்களுக்காக வேண்டி டீச்சருக்காக உங்களுக்காக வேண்டி. Honestly, if you are all interested, we will further continue. And school year they are going to have this setup. Okay, நீங்கள் வீட்டில் ஓகே வீட்டில் இருந்து மறுபடியும் கூட அவசியம். If you can spend some time in your school during holidays, it's going to help you a lot. Okay, and interesting ஒரு சேட்டலைட்டை ட்ராக் பண்ணி இந்த சாஃப்ட்வேர் ஆர்பிட்லாம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி வீட்டில் அப்பா அம்மா அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்ல முடியுமா நான் சேட்டலைட் எங்கே இருக்குது? ஓகே, அண்ட் இதில் ஒரு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஆட் ஒன் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து தெரியும் எல்லாரும், ISS. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அதோடைய ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ என்ன ஓடிட்டு இருக்கு ISS? ISS கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ப்ளூடூத் போனிட்டு இருக்கு. இப்போ என்ன போன் 4 மாசம் சரி, இப்போ ISS வந்து ஒரு முக்கிய ஞாபகம் போட்டோம். அது சொன்னீங்கன்னா ஒரு கிஃப்ட் இருக்கு, லாஸ்ட் கிஃப்ட். Yes,
radio. Okay. Same thing. You should know when the satellite is going to come ISS and which direction. And if you have the tuning, the radio angles, you can see the beautiful the parts what we are what we are transmitting. It's a very interesting thing. Okay. Today actually we don't have time. Otherwise around 2:30 afternoon or so. The ISS is going to go over India, and from Dindigul we can see the signal and we can see the beautiful stars. Because what I'm trying to tell, next time you do it from your home. You do it from your school. Okay. So I think okay. So was it interesting again? Whether my sessions in the school today was it useful? Of course. So you are learning okay. Thank you children. Thank you very much for being wonderful audience. Okay. So I really enjoyed the session with you all today. What a lovely audience. Okay. Sit. I take this opportunity to thank once again the management and in very particular the correspondent, principal ma'am, and all the teachers here and you students and the teaching and non-teaching staff for being with us today. Okay, I hope that the after-day session was very fruitful. I hope so. I don't know how much I delivered. I think I have delivered my best within the given time. There is so much I can teach. Okay, very interesting things. But for want of time, we have to close. Okay, I hope I have given the basics, fundamentals. எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு கொடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so thank you. So I wish you all the very best. Okay, take care of your health. Health is very, very important. So நல்ல nutritious food சாப்பிடுங்க, junk food விட்டுருங்க. Okay, which is very, very important. Health is very paramount. Take care and do well, concentrate, and student life ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமானது. Maximum ஒரு engineering degree முடிக்கணும்னா how many years we are going to study, even including from first standard? From first standard? No, wait for the full 16 years. And the 16 years கஷ்டப்பட்டு படிக்கணுமா first standardலேருந்து? இல்லை, up to 6th standard we can be playful, isn't it? So just 10 years, and that too from 7th standard, if you are a bit serious, life is going to change forever. Okay, as we grow up, 7th standard, 8th lerundu konja concentrate, hardly 10 years. 10 years will go like 10 months, but that is going to take you different places. Okay, life நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மாறிடும். Just concentrate on your studies. We're all privileged, we're all blessed people, children, isn't it? To get an opportunity to study in this beautiful school, and with wonderful teachers here, and having wonderful parents. Please make use of this opportunity. We will not get back the same life again. So please concentrate on that, take care of your health. Once again, I wish you all the very best in your life, career and education, everything. So thank you very much. Thanks for the invitation, and thanks to sir, and thank you very much, sir. Thank you. So thanks to Ramesh and my friend Sudarshan and teacher everyone. Thank you. Thank you, sir, for leading such an insightful workshop. We now understood how simple, practical, and affordable to track satellites. It empowered us to engage with real-world applications and inspired us to dive deeper into space science. Overall, it was an engaging and interesting session. Once again, I thank you all and have a great day.